So in a command economy, what happens is all types of resources, assets, and properties, basically all the different types of factors of production, are under the ownership of the government. The government has complete control over all types of production and how different types of products and services are allocated for each individual of the country. So which type of political system do you think command economies are tied to? কোন political system এর সাথে command economy is aligned? We discussed the political systems. Communist. Yes, exactly. The communist countries, such as the former Soviet Republic and the Eastern Bloc countries, they used to be command economies. All right. The idea was, it comes from the theory of communism, right? Communism ki bole je the labor force is not properly compensated for their work. The salaries and wages which are provided by the owners of businesses and the corporations does not reflect the actual value of the work of the labor force. So ei chinta bhabna theke communism ashe, and communism is what leads to command economies. Right? Obviously, now we see modified versions of communism in different countries. For example, in China, they still have a communist party in the government. There is only one party in government. Is heavily censored. There is absolutely no freedom of speech. The police force, army, everything is under direct control of the government. But at the same time, they have allowed privatization to take place. They have allowed private companies and individuals in the private sector to go for production of different types of goods and services. But in a pure communist system, which used to exist before its collapse in the early 1990s in countries around Eastern Europe and the former Soviet Republic, they used to follow the command economy system before that. সব ধরনের রিসোর্স গভর্নমেন্টের কন্ট্রোলে এবং ওনারশিপে থাকবে, এবং গভর্নমেন্ট ইন্ডিভিজুয়ালি ডিসাইড করবে যে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কত ইউনিট প্রডিউস হবে, কোথায় প্রডিউস হবে, কিভাবে প্রডিউস হবে, and how each and every type of product and service is going to be allocated evenly or fairly for each and every citizen of the country. You understand what I'm saying, guys? Does this make sense? Yes, sir. স্যার এটার মানে কি ডিক্টেটরশিপ, মানে গভর্নমেন্ট একটা কান্ট্রির সব ডিসিশন নেবে? হ্যাঁ, শুধু সব ডিসিশন নেবে সেটা তো পলিটিক্যাল সিস্টেম। ইকোনমিক সিস্টেম মানে শুধু পলিসি মেকিং, গভর্নমেন্টের পলিসি মেকিং না, শুধু মানে সব ধরনের প্রোডাকশন অফ গভর্নমেন্ট ওন্ড কোম্পানিরা করবে। All types of products will be made, all types of services will be made by the government corporations. There will not be any private sector in the country. There will not be any foreign private companies as well in this type of a command economy. And literally, they will distribute and allocate all products for each and every person in the country. Do you understand? For example, অনেকটা সোশ্যালিজমের মতো না? Communism is one form of socialism. Socialism is the broad political system like I discussed last class. Were you there last class? Yes, sir. So, as you can see, the broad political system is socialism, and then it got divided into two branches. One was communism, one was social democracy. So social democracy is a relatively more liberal form of socialism. Okay, there is private sector participation in social democratic nations as well. সবকিছু government produce করে না, but what the government does is it ensures a more equal society by heavily taxing the corporations and the rich citizens of the country. That is the way social democratic countries run. There are social democratic countries in Northwestern Europe even today. Scandinavian countries are social democrats, for example. Right? But social democracy does not say that everything, all types of production will be under complete control of the government. But communism is the more extreme form of socialism. You understand? Is this clear? Yes, sir. So communism এর আন্ডারে যেসব দেশ ছিল তারা কমান্ড ইকোনমি ফলো করতো। For example, literally they used to allocate all types of products for every citizen.
এরকম ছিল ব্যাপারটা। আমার my grandmother's sister and her husband lived in Russia for around 5-6 years during the communist regime, right? They worked for the Bangladesh High Commission in Russia, Bangladesh Embassy in Russia, and literally they would see lines of people in front of the stores. There used to be a particular time of the day যখন দোকান খুলতো এবং সব মানুষ সেখানে লাইন দিয়ে যেত এবং তাদের আইডি অনুযায়ী তাদের গ্রোসারি আইটেমগুলি একটা পার্টিকুলার কোয়ান্টিটিতে ডিপেন্ডিং অন দ্য নাম্বার অফ ফ্যামিলি মেম্বার্স দে হ্যাড, অল টাইপস অফ গ্রোসারি আইটেমস ওয়ার প্রোভাইডেড টু দেম। ওকে, তাদেরকে আইডি দেখায় তাদের ফ্যামিলি মেম্বার কতজন সেটার বেসিসে তাদেরকে সব ধরনের গ্রোসারি আইটেমস লাইক ব্রেড, মিল্ক, এগস, কুকিং অয়েল, সল্ট, সব ধরনের জিনিস ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউট করো। You understand? That is how that country works. Just সবাই, the idea behind the communist country is what? That all the citizens of the country are equal. No one is going to receive anything more or less. That is the primary idea behind communism. And that is how the government tried to allocate resources. Is this clear, everyone? Yes, sir. So ultimately, the command economies did not last. Why do you think so? Why do you think this system actually does not work after a certain time period? Think, guys. স্যার এরকম একটা সিস্টেম বজায় রাখার জন্য তো সোসাইটির সবার একটা কমন মাইন্ডসেট থাকা লাগবে। Right, correct. That is a serious problem, of course, right? And another problem definitively is what? Corruption. Ultimately, যখন সব ধরনের রিসোর্স, অ্যাসেটস এবং প্রপার্টিজ এবং সব ধরনের প্রোডাকশন গভর্নমেন্ট ওন্ড কোম্পানিদের কাছে থাকবে, will that lead to greater levels of wastage and corruption or less amount of wastage and corruption? What's going to happen in this situation? গভর্নমেন্টের ইনভলভমেন্ট থাকলেই করাপশন থাকবে। Obviously, when there are organizations which are completely, all types of organizations and businesses, when it is under government control, is there any competition in the economy? Private sector ki hoy? If you have a business of your own, you will try to do what? Will you always try to minimize your costs and gain higher efficiency? Or will you not care about how many resources or how much resources you are using? Yes, sir. I'll try to be cost efficient. Definitely, if you are running in any private sector organization, they are driven by the profit motive, right? So if you are not being efficient and minimizing your costs, will you be able to maximize your profits as a private sector organization? No, sir. Will your products be popular in the market? Will customers buy your products if they are not sold at a reasonable price? Because there is what? There is a high level of competition in the private sector, right? If you don't buy products from Unilever, you are going to buy products from Square, right? If you're not buying products from Square, you're going to buy products from Pran. If you're not buying products from Pran, you're going to buy it from another FMCG company, right? Let's say, for example, BD Foods or Nestle, or all of these companies provide different types of FMCG products. But when any country is run according to a command economy, এই ধরনের কোনো choice থাকে কাস্টমারদের? No, sir. You don't have a choice. No, you're Sir, buying. there will be monopoly by government. Yes, there is a total monopoly and total control of the market by the government. So obviously, they don't feel that competitive pressure, right? তাদের তো cost control-এর কোনো দরকার নেই. They are getting government funds, unlimited funds maybe in some industries. So তাদের efficiency gain করার মতো কোনো থাকে না। At the same time, ultimately যেই গোলটা নিয়ে কমিউনিজম শুরু হয়েছিল, যে সব মানুষ সিমিলার টাইপের স্যালারি পাবে একই সেক্টরে বা সিমিলার টাইপের benefits compensation পাবে, if you are providing everyone a similar level of wages and salaries, will your employees have any motivation to be more productive and more efficient? No, sir. No, sir.
In the private sector, what happens? Based on your performance, based on your level of productivity and efficiency, you go up the ranks, right? Someone starts as a management trainee, he or she will have the opportunity to become a department head as well in a certain private organization, right? Do you understand? But if every organization in a command economy or a planned economy, if pretty much everyone is getting similar types of wages and salaries, will you really care about improving your level of performance? Will you No, have sir. any incentive sir. to No, do sir. so? No, sir. There is no motivation to This improve. is, you will not have any motivation to improve. You will be like, আমি যতই আমি দিনে 4 ঘন্টা কাজ করলেও যেই অ্যামাউন্টের স্যালারি পাবো বা ওয়েজ পাবো, আমি দিনে 6 ঘন্টা করলেও পাবো, 8 ঘন্টা করলেও পাবো, so I will slack. That is what the attitude of the workforce becomes at some point. No one is going to really provide me better salaries and wages if I perform better. So আমার কি দরকার বেশি কাজ করার? Right? That is the eventually a mindset হয়ে যায় workforce. So naturally, the organizations become extremely inefficient. The whole process ultimately did not work. Okay, so command economies by the early 1990s, they all collapsed. Okay, and ultimately jeta hoy, most countries operate in a mixed economy. Okay, with এখন প্রপোর্শনটা ভ্যারি করবে যে কতটুকু পাবলিক সেক্টর পার্টিসিপেশন থাকবে ইকোনমিতে বা কতটুকু প্রাইভেট সেক্টর পার্টিসিপেশন থাকবে. This will vary from country to country, but most countries of the world ultimately will fall under a mixed economic category, except let's say USA, America বা Australia. এই সব জায়গায় comparatively private sector participation অনেক বেশি, so you can consider them to be a free market economy. But other than that, there will always be some level of government participation in the economy as well. Some types of products and services has to be provided by the government, right? If you look at Bangladesh, for example, which category of the 3 economies do you think Bangladesh falls under? Mixed economy. Definitely Bangladesh is a mixed economy, but with a strategy of going for greater levels of private sector participation. For example, do you think when we achieved liberation in 1971, সেই কম্পারিজনে এখন কি প্রাইভেট সেক্টরের পার্টিসিপেশন ইকোনমিতে বেড়েছে নাকি কমেছে? Definitely, compared to what we had 50 years ago, the participation of the private sector companies has significantly increased. All right. For example, in 1971, were there any private universities in this country? Were there No, any sir. private airlines, private hospital, private transportation? কিছু ছিল এসব 50 বছর আগে? No, sir. No. 50 years back, the private sector in this country was very small. Almost everything was under government ownership at that point. Private sector participation by private sector organizations formed a very small proportion or percentage of the economy. But that has changed because the government has aggressively tried over different regimes. We have always gone for greater participation of the private sector, right? Many massive companies have emerged in our economies which can actually compete in terms of the revenues and profits with many North American or European companies as well. If you look at some of the biggest conglomerate industries of the country, such as Partex, Pran, Square, Boshundhara, Anwar Group, Transcorp. MGI. Sorry? MGI, Meghna Group. Yes, Meghna Group as well. That is huge as well, right? Fresher usually banana. So many private sector organizations have emerged because we took policies which encourage greater levels of investment by private entrepreneurs. All right, but at the same time, certain types of services are still under government control. For example, water supply, electricity supply, Bangladesh Railway. Some of these organizations have subcontracted some of their processes, but still it is run by the government, right? So why do you think certain types of organizations such as water supply, electricity supply, railway, এই জিনিসগুলি এখনো government provide করে? What is the rationale behind it?
এইসব সেক্টরও কেন প্রাইভেটাইজ করে দেওয়া হয়নি? যেরকম আমেরিকা ইজ কনসিডার্ড টু বি দ্য most significant free market economy, because in the United States a lot of public services are also provided by private companies as well. The participation of the government is very low. All right, but apart from that, in most countries these types of services are provided by the government sector. So why do you think government organizations provide electricity, water supply? Or why do you think there are both private and public universities? Why do you think there are both public and private hospitals? এই ধরনের জিনিসগুলি কেন গভর্নমেন্ট প্রোভাইড করে? Yes, Maisha, Marsha. So I said to keep the cost down, like for the people who cannot afford the private goods and services. Correct. Because if you look at these things, এখন education, healthcare, utility supplies, water, gas, electricity, these things are essentials for everyone in the country, right? Yes, sir. জিনিসগুলি কি basic need না? Food, Yes. healthcare, education, are these or are these not basic needs? These are Right. basic needs. These are Basic needs. basic needs, right? And you can also say যে আচ্ছা তাহলে সেটাই যদি হয়, food supply ও তো basic need. What you see, কিন্তু food supply তো maximum private sector organization ই করে, right? FMCG products, government এর organization কে আমরা দেখি, government কোম্পানিদের কি আমরা দেখি যে তারা কিছু কিছু জিনিস সেল করে, for example milk, right? There you can buy milk Vita which is sold by the government cooperative. On the other hand, you can also buy milk from Arom or কি জানি অন্য কোম্পানিগুলো, I don't remember right now. There are other companies as well. I এখন just নামটা আমার মনে পড়ছে না, but there are a couple of other companies that sell milk as well. Or if you think of products like bread or rice or flour or eggs or things like this, এই জিনিসগুলো কি গভর্নমেন্ট কোম্পানিরা প্রোভাইড করে usually, or do you buy this from private sector companies? Think of your daily essential food needs, right? যেগুলি দিয়ে usually বাসায় খাওয়া বানানো হয়, সেগুলি কি আমরা কাদের থেকে কিনি? সেগুলি গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন থেকে কিনি নাকি প্রাইভেট কোম্পানি থেকে কিনি? আটা, Sir, private company. I guess private companies. ACI, তীর, এরা কি গভর্নমেন্ট কোম্পানি? আটা ময়দা যারা বানায় সুজি, No, sir, private. they are private companies. But you see, in these types of businesses, there is, why do you think electricity supply ও একটা basic need মানুষের, আবার food supply ও basic need? So why do you think electricity, water supply is still provided by the government? হয়তো তারা সাবকন্ট্রাক্ট করে দেয় কোনো কোনো তাদের জিনিস, অন্যান্য কোম্পানিরা সাপ্লাই করে, তারপর গভর্নমেন্টের থ্রুতে ডিস্ট্রিবিউশনটা করা হয়, রাইট? বাট দ্য government organizations are still distributing. So where do you think the difference is? The food is a basic need, but we buy it from private sector companies, but electricity, water supply, these are things we buy from the government organizations. Where do you think critically, guys? Where do you think the difference is? The monetary value. Value, how? স্যার ওগুলোর জন্য যারা পে করে তাদের প্রত্যেককেই অলমোস্ট একই টাইপের অ্যামাউন্ট পে করতে হয়। রাইট, ইয়েস, ভেরি গুড। সো এই জিনিসটা কেন হচ্ছে? কারণ মানুষ যখন আটা কিনতে যাচ্ছে, সুজি, ময়দা, চিনি, লবণ, ডিম এইসব কিনতে যাচ্ছে, in these types of products the price levels are very similar, right? এমন না যে ACI এর যে আটার দাম সেটা হচ্ছে তীরের আটার দাম অনেক বেশি বা অনেক কম। Is it like that? When it comes No, to food sir. products, are the price differences very significant? No, sir. No, Why is it not? কেন না? Because demand and supply. There are many suppliers who sell similar types of FMCG products, right? So, because of the competition and the interaction of demand and supply, the price stays at a level which is affordable for most people of the country, right? Do you understand, guys? Yes, sir.
But Yes. water supply বা electricity supply যদি private sector দেওয়া হয়, do you think যতগুলি company FMCG product provide করে সেরকম all these many companies will get into electricity supply or water supply or gas supply? No, sir. There are so many FMCG companies, but water supply, let's say, privatized করে দেওয়া হলো. Do you think there will be many competitors trying to provide water or gas? No, sir. Will many companies have the ability to go for this sort of production? No, sir. No, So কি হবে এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রিগুলিতে তখন যদি প্রাইভেটাইজ করে দেওয়া হয় সেটা মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন হয়ে যাবে, একটা কোম্পানি বা দুইটা কোম্পানি পুরো দেশে ইলেকট্রিসিটি ওয়াটার গ্যাস সাপ্লাই করবে, and then the chances are that it might be out of the price range of the low income groups. Is this clear, guys? So naturally these sort of services are provided by the government, because no matter how hard you try, since these are things which will require billions of dollars of investment, unlike FMCG products, not a lot of companies are going to be interested in investing in these sort of sectors. So the government has to ensure that it is distributed through government organizations and the prices are affordable for the majority of the country. All right, makes sense? Yes, sir. Understood, everyone? Yes, sir. And when it comes to hospitals and universities, of course, those people who can't afford a private university or private healthcare, তারা কি করবে? তারা সরকারি হসপিটালে যাবে বা তারা সরকারি ইউনিভার্সিটিতে যাবে, right? Will everyone have the ability to study at NSU or BRAC or IUB or East West, etc. in the country? No, sir. No. So you definitely need government universities, government schools, government hospitals. সব মানুষের কি স্কয়ার হসপিটাল, ইউনাইটেড, তারপর ল্যাব এইড এইসব জায়গায় গিয়ে হেলথ কেয়ার নেওয়ার মতো এবিলিটি থাকে? Does everyone have that ability? No, No, sir. sir. No, as long as you don't. But this is still what? এখন গাড়ি, for example, is car an essential product for everyone, or is a car a basic need for every citizen of the country? No, No, sir. sir. But healthcare is, right? So if you can't afford private sector healthcare, you go to the public sector. That's how it works in a mixed economy, right? Clear, guys? Any questions? স্যার বাংলাদেশের ইকোনমিক সিস্টেমটা অনেকটা মিক্সড ইকোনমিক্সের মতো না? Yeah, it is a mixed economy. অনেকটা না, it is a mixed. জি স্যার। So then we have the legal system. The third system, which is necessary for the governance of a country, is the legal system, right? Because without laws, do you think businesses will all act ethically and morally যদি legal system stringent না হয় বা strict না হয় একটা দেশে? No, sir. No, sir. No, sir. Obviously not. Despite the legal system, you see restaurants getting fined every other day, right? আমরা প্রায়ই দেখি না, প্যান্ডেমিকের পরে তো অফকোর্স রেস্টুরেন্ট বিজনেস হ্যাজ বিন ডাউন, বাট এর আগে ডু ইউ গাইজ রিমেম্বার সিইং ইন দ্য নিউজ যে প্রত্যেক উইকে কোনো না কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে পুয়ার হাইজিন, এক্সপায়ার্ড ইনগ্রেডিয়েন্টস, এইসব জিনিসের জন্য ফাইন করা হতো রেস্টুরেন্টগুলিকে? Yes, sir. Yes, sir. See, despite the legal system, now this is the difference. You see why the legal system is very weak in our country in some aspects. I have seen the same restaurant getting fined around 5 times and still not losing their trade license. Have any of you seen? এবং আরো পপুলার হয়, the more a restaurant gets fined, the more popular it becomes. Have you seen this? Have you read in the news যে একই রেস্টুরেন্ট 3-4 বার ফাইন হয়েছে এরকম? Yes, Yes, sir, sir. অনেকবার। Yeah, still they're allowed to do business. Do you think this এটা পারবে any developed country তে, in any developed country? Do you think they'll be allowed to do business if they repeatedly break the law? একবার ওয়ার্নিং দেওয়া হবে, সেকেন্ড বার এসে তার লাইসেন্স ক্যান্সেল করে রেস্টুরেন্টের মালিককে জেলে নিয়ে যাওয়া হবে।
Simple as that. So usually like in other countries like first time warning টাই final warning এর মতো হয়। Yeah. First time you will get a fine. Second time you will have your trade license revoked and be thrown to jail. It is food, right? It is not anything else. It is food. You are adulterating food. People might get seriously sick, right? খুব minor offense এর জন্য আমার সামনে I have seen an Indian restaurant getting fined 300 pounds straight away. Okay, মানে কোনো এমন কোনো বিগ ডিলও ছিল না জিনিসটা, right? Just ওরা তো আসে plain clothes in those countries. The magistrates come in plain clothes, so you will not even know, and they will act like customers. Okay, so মানে it's unbelievable how these restaurants keep operating in this country despite getting fined repeatedly. এবং মানে this is our problem as well as customers. মানে we see the news as certain restaurant is getting fined, right? মানে short term memory loss আছে মনে হয় আমাদের দেশের কাস্টমারদের। 3 দিন পরেই মানুষজন ভুলে যায় এই সমস্ত, and then they keep going back. Even I did. I remembered that a particular restaurant got fined for having an unhygienic kitchen after I ate there. Right? আমার মনেই ছিল না। আমি বের হওয়ার পর I suddenly remembered যে এই পেপারে দেখলাম যে ফাইন খাওয়া। So yeah, that's how it goes. তারপরে যে the recent tragedy in Narayanganj as well. Apparently তাদের DIF এর ইয়ে ছিল, they had the approval of the Department of Inspection for Factories and Establishments. That is the government agency that's supposed to inspect measures in different industries in Bangladesh, and apparently তাদের সব এইগুলি ইয়ে ছিল, they had all the permits and everything and all the approvals. তাদেরকে নাকি ইন্সপেকশন করে আসাও হয়েছিল। So yeah. Anyway, there are 3 types of legal system: common law, civil law, and theocratic law. So common law is the legal system which is applied in countries that used to be former British colonies. So this is the English legal system. All right. So it is still practiced in England, and it is still practiced in countries which used to be former British colonies. So is Bangladesh a former British colony or not? Yes sir. Yes, sir. Right. So on that basis, which legal system do you think we follow? Common law. We follow the common law system. So common law system is quite flexible compared to the civil law system, because in a common law system the legal system is based on traditions, precedents, and customs. All right. So what happens is the legal history is important. Past similar cases and the verdicts which were provided in similar cases are important, and how laws are applied in particular situations are important. Okay, and the judges have a lot of power to interpret specific cases. Okay, let me just give you an example to better clear this up. Let's say that there has been a murder case in 2021, right? 2021 একটা specific murder case হয়, right? Let's say it's because of a family feud, right, over property. Have you heard this? Bangladesh এগুলি খুবই common যে there are মানে property related issues থাকে অনেক ফ্যামিলির মধ্যে। Yes, sir. Yes. Let's say there are 3 sons that someone has, and they are fighting over the properties that their father left for them, right, or their sister left for them. Sorry, between the brothers and the sisters, right? So দেখা গেল যে এরকম একটা case, and it leads to a murder. So what will happen is the judge in this scenario
he is going to go through all the different past cases, all the different past similar cases, and the judge will look at the different types of verdicts which are provided in the past cases. Okay, legal history দেখে judge পুরানো কেসগুলিকে অ্যানালাইজ করবে এবং সেই অ্যানালাইসিসের বেসিসে সে আগের কেসগুলির সাথে প্রেজেন্ট কেসটাকে কম্পেয়ার করবে, and that is how the verdict is going to be if there is a similar situation. Let's say 2010 এ এরকম একটা মার্ডার কেস হয় এবং 2021 এ এরকম একটা মার্ডার কেস হয়, so the judge will analyze the past cases. 2010 এর একটা কেস, 2012 এর একটা কেস, 2003 এর একটা কেস, 2007 এর একটা কেস, এইগুলিকে সে অ্যানালাইজ করবে এবং সেইটার সাথে প্রেজেন্ট কেসটাকে সে কম্পেয়ার করবে, how similar it is. Okay, and based on that the verdict will be provided. Not everything in a common law system is always organized specifically যে এই অফেন্সটার জন্য বা এই ক্রাইমটার জন্য এই পানিশমেন্ট, এই এক্স ক্রাইমের জন্য ওয়াই পানিশমেন্ট, এ ক্রাইমের জন্য বি পানিশমেন্ট, সি ক্রাইমের জন্য ডি পানিশমেন্ট, এরকম সবকিছু অলওয়েজ একদম কোডিফাইড থাকে না। The judges have a lot of flexibility to decide on the severity of the verdict. All right, you understand? Is this clear, Yes. everyone? So common law তে জাজদের পাওয়ার অনেক বেশি এবং কমন লতে ট্র্যাডিশন, প্রেসিডেন্ট এবং কাস্টমস অনেক বেশি ইউজ করা হয়। সবকিছু হয়তো লিগ্যাল গাইডলাইনে স্পেসিফিক্যালি বলা থাকে না। ইট উইল হ্যাভ আ ব্রড গাইডলাইন, দ্য লিগ্যাল সিস্টেম, বাট ইচ ইন্ডিভিজুয়াল কেস উইল বি ডেল্ট individually by the judge, and the judge will decide on the severity or the strictness of the verdict. Right? Understood, everyone? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. The exact opposite system is known as the civil law. Civil law তে জাজদের এত বেশি কোনো ধরনের পাওয়ার থাকে না। Alright, and this is a simpler system. Alright, I used to have friends when I was doing my masters who studied law, যারা জার্মানি থেকে আসছে, ফ্রান্স থেকে আসছে, other European, most of the other European nations except the UK follows civil law, and they were disturbed by the amount of flexibility that common law offers in the UK. They are like, তাদের দেশে লিগ্যাল সিস্টেমে এত ধরনের লুপহোলসও থাকে না, এত ধরনের ফ্লেক্সিবিলিটিও থাকে না। প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট ক্রাইম টাইপের জন্য অলরেডি লিগ্যাল রুল বুকে কি পানিশমেন্ট দেওয়া হবে বা কি ভার্ডিক্ট দেওয়া হবে এটা অলরেডি স্টেটেড থাকে। There isn't so much flexibility. For example, if you are arrested for murder and if you are proven guilty for murder, you will receive the death sentence. Very simple. এমন না যে কোনো মানুষ ডেথ সেন্টেন্স পাবে, কোনো মানুষ লাইফ সেন্টেন্স পাবে, কোনো মানুষ 15 ইয়ার্স এর জেল পাবে, এরকম না। কমন লতে এই জিনিসগুলি অনেক ভ্যারি করে, সিভিল লতে এই জিনিসগুলি একদম ভ্যারি করে না। If you are caught for murder and if you are proven guilty, you will get the death sentence in many European countries or many countries in the world which follow the civil law, for example. If you are caught for bribing, for example, you will get a certain amount of years in jail. Simple. এত ধরনের past case নিয়ে কনসালটেশন, প্রেসিডেন্ট, কাস্টম, জাজের মানে জাজের চিন্তা ভাবনা, এত কিছুর কোনো স্কোপ বা অপশনস নেই। Everything is detailed in a set of rules and organized into codes. Everything is very clear, everything is very precise. Whatever your offense is, you will get the punishment or the verdict which is written in the legal system. Very simple. Right? Makes sense? Clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. And lastly, there is theocratic law, which is the legal system based on Islamic teaching or religious teaching. Okay, so for example, in Saudi Arabia, right, or the Gulf Middle Eastern countries, not only Saudi Arabia, but all the other theocratic totalitarian countries are following theocratic law. Okay,
let's say Saudi Arabia, Qatar, UAE, Oman, Bahrain, সব same. Okay, এই জিনিসটার নাম কি? What is the name of Islamic law, guys? So Sharia. Yes, Sharia law, right? So how many of you have heard that sometimes the punishments for minor crimes are quite extreme in the Islamic law? Have you heard this? Yes, sir. Sir. Yes. স্যার ওই যে চুরি করার জন্য হাত কেটে দেয়। Yes, exactly. So এখন common law, civil law তে what will happen is you will be given the opportunity to prove yourself innocent, right? But অনেক সময় theocratic law তে সেই opportunityটা অনেক সময় থাকে না, and there is less, breakdown of the different types of crimes and punishment. Okay, minor offense, the punishment is often the same. Do you understand what I'm saying? So এই জিনিসটা নিয়ে there has been a lot of criticism when you follow the theocratic law. Even for minor crimes or minor offenses, people get very severely punished. So some of the countries are trying to revise some of this, right? এখন for example, let's say একজন মানুষ 10 কোটি টাকা চুরি করলো, আরেকজন মানুষ 10 টাকা চুরি করলো, you get your hands chopped off. So 10 টাকা চুরি করা আর 10 কোটি টাকা চুরি করা কি সেম লেভেলের অফেন্স? No, sir. No, right? So এই জন্য অনেক মিডল ইস্টার্ন দেশে এগুলি যেহেতু they have been receiving a lot of criticism for following this sort of a law, many of them are trying to modify this and include elements from the other legal systems so that different types of offenses have different types of punishments. Okay, so these are broadly the 3 types of legal systems. At times they might overlap as well. In some countries they might have elements of civil law and common law, right? But they might have a hybrid system, or they might have a combination of theocratic law or elements of the theocratic legal system. Okay. For example, in Bangladesh, if you want to save money in a bank, right, for people, for the more conservative people, you have what sort of banking? Sharia banking, Islamic banking. Islamic banking, right? So if you are someone who is more religious, do you think in Bangladesh people are equally religious? No, No, sir. sir. No, sir. Bangladesh is a very interesting case. Okay, in many other countries, in many other Muslim countries, you will see some level of similarity in the terms of practices, right? For example, again, Middle East, relatively more conservative, right? Our Turkey, ekdomi, you don't even feel like you're in a Muslim country if you visit Turkey. People are so progressive and so liberal in those countries, because although Turkish people are Muslim, they have a much stronger European influence in Turkey. So you'll really not feel like, if you except the areas near the mosques and places like that, ekdomi mone hoy na je eta ekta Muslim is. But Bangladesh is a very interesting case. In Bangladesh, the level of Islamic practice varies very widely, right? So এই জন্য যারা বেশি কনজারভেটিভ, যারা খুব স্ট্রং ইয়েতে বিলিভ করে in a very strong practice of the religion, obviously তারা কি রেগুলার অ্যাকাউন্টে টাকা রাখবে ব্যাংকে, in the regular banking system? No, right? Because of what is the principle due to which the more conservative Islamic followers don't save money
in the banks or don't take loans from Sorry, banks. Taking the interest. interest? Yes, because of interest, right? So there are both types of systems here. Now, contracts. How many of you have heard the term contracts before? Why do we need a contract? Contract কেন দরকার? Sir, as a written agreement. Yes, Proof. correct. Especially written agreement for what? Is it a written agreement for? Sir, Yes, some we did. sort of commitment. In? Commitment. Yes, commitment. That's fine. But Sir, agreement for exchanging something. Documentary proof. For legally Sir, to binding perform a parties. certain, to fulfill a certain obligation. yes, correct. Very good. Very good. So, of course, do you see contracts for everyday transactions when you go to the shop and buy a toothpaste? Do you need a contract? No, sir. No. So, when do you need contracts? Sir, something bigger. If Usually contracts will be required when the terms and conditions of a particular exchange are relatively more complicated, right? When you're going to the corner store in your street and buying a bottle of Coke or buying a toothpaste, obviously you don't need a contract. You don't even need a receipt, right? You just pay the 50 taka to the shopkeeper, buy your toothpaste or buy your Coke and come back. But when there is a complex set of terms and conditions, definitely between the two parties who are entering an exchange relationship, there has to be a contract, right? For example, when someone is sending garments from Bangladesh to the United States, right? There will be a buyer in the US, there will be the seller in Bangladesh, right? So there has to be a contract regarding, for example, the number of units. Let's say a company jeans sell করে, কত ইউনিট জিন্স এই কোম্পানিটা সেল করবে, কোন প্রাইসে সেল করবে, কোন ডেটে শিপমেন্ট হবে, কোন ডেটে ডেলিভারি হবে, what will be the terms and conditions of payment, right? Do you think যেদিন বায়ার গার্মেন্টসটা রিসিভ করে সেদিনই সব টাকা দিয়ে দেয়? He pays all the money the day he takes the garments, the buyer? No, sir. Obviously not. There are periodic payments, right? Do any of your parents have a garments business here in this section? Anyone? Garments, textiles, any apparel type business in your family? Anyone? No? স্যার আগে ছিল এখন আর নেই। নাই? কি প্যান্ডেমিকের পরে? নো স্যার, আমার ফুপার ছিল, উনি অনেক আগে বিক্রি করে দিয়েছেন ওনার গার্মেন্টস। Right. So all the different terms and conditions have to be provided in the contract, right? কবে ডেলিভারি, কত ইউনিট, কত দাম, কত কয়টা টার্মে পেমেন্ট করা হবে, কোন দিন ডেলিভারি হবে, কোন শিপমেন্টে যাবে, কিভাবে যাবে, কয় দিনে পৌঁছাবে, যদি কোনো ধরনের ড্যামেজ প্রোডাক্ট পায় বায়ার সেইটার এগেইনস্টে কি কম্পেনসেশন হবে, যদি সেলার টাইম মতো পেমেন্ট রিসিভ না করে সেইটার এগেইনস্টে কি ধরনের ফাইন করা হবে বা এক্সট্রা পেমেন্ট করা হবে, all the relevant details have to be mentioned in a contract, so that if you do not have a written document which outlines the specific obligations of both parties, what is going to happen if there is some sort of a disagreement between the buyer and the seller? Verbal agreement er সমস্যা কি? What is the problem? Proof থাকে না। Bind people Proof থাকে না কোনো। with verbal agreements. Obviously there is no written proof or written document that if someone violates any
term or condition of the contract, you will not be able to take any sort of legal action, right? Let's say America, even after having contracts, right? Again, since we are a very poor, backward country compared to our buyers, do you know that in 2020, many of these companies, buyers have canceled orders and did not pay the money on time? Have you seen in the news? Yes, sir. Garments industry was suffering really badly last year, right? Because again, these are massive companies from the developed world. They can still push around our suppliers. But ultimately, since business picked up this year, the industry has recovered comparatively from last year. But last year, many of the garments owners in the country were in very bad situation, right? Because contract থাকার পরও the terms and conditions were not fulfilled by those buyers. And obviously, এখন তাদের excuse হচ্ছে this is an abnormal situation, right? So এরকম clause ও থাকে contractor মধ্যে. If this sort of মানে একটা unpredictable situation যদি হয় কোনো কারণে, সেইটার against এ clause টা কি বা সেইটার against এ terms and conditions টা কি, যে তখন কি ধরনের পেমেন্ট হবে বা কবে পেমেন্ট হবে বা কোনো ধরনের ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে নাকি বায়ারদের, all of these things are spelled out. So common law system, comparatively, the contracts are much longer, okay, because of the fact that since in the common law system, in the legal system, everything is not covered, right? As I have mentioned, সব কিছু common law system specifically precisely covered থাকে না। কি ধরনের কন্ট্রাক্ট ভায়োলেশন হলে কি ধরনের কম্পেনসেশন হবে সেটা হয়তো একটা vague guideline থাকবে common law system, but precise guidelines might not be there in the common law system. So two parties entering a contract under the common law system will have every type of contingency spelled out. মানে কোনোভাবেই যেন legal সিস্টেমের জন্য বায়ার বা সেলার কোনো ধরনের problem face না করে, okay? Because since the common law system is less detailed, the contracts which are made by companies under the common law system are much longer and much more detailed. Every type of possible scenarios will be detailed, and every type of clauses and every types of terms and conditions will be very clearly mentioned. They don't want to depend on the legal system in the contract under a common law. But contracts which are made under the civil law system are comparatively much shorter and less detailed and less specific, because civil law এটাই সুবিধা যে সব ধরনের অফেন্সের এগেইনস্টে কি ধরনের পানিশমেন্ট হবে সেটা অলরেডি লিগ্যাল সিস্টেমে মেনশন। ফর এক্সাম্পল, যদি বায়ার প্রোডাক্ট নিয়ে টাকা টাইম মতো না দেয়, রাইট, এই ধরনের সিচুয়েশনে বায়ারকে কিভাবে পেনালাইজ করা হবে সেটা হয়তো সিভিল ল সিস্টেমে ক্লিয়ারলি মেনশন করা থাকে। সো সবকিছু এই ধরনের টার্মস এন্ড কন্ডিশনস কন্ট্রাক্টের মধ্যে ডিটেইল না দিলেও হয়, বিকজ বোথ পার্টিজ নো দ্যাট ইফ এনি অফ দেম ব্রিচ এনি টার্মস অর কন্ডিশনস অফ দ্য কন্ট্রাক্ট, the legal system will have very clear penalties for either the buyer or the seller. যেই কন্ট্রাক্ট ব্রিচ করবে সেই সিভিয়ার পানিশমেন্ট পাবে। সেটা কন্ট্রাক্টের মধ্যে প্রত্যেকটা জিনিস যদি স্পেসিফিক্যালি না দেওয়া থাকে তারপরেও পেনাল্টি দিতে হবে বায়ারকে বা সেলারকে। You understand? So the contracts are comparatively shorter under the civil law system because the legal system itself covers the basics of contractual clauses and terms and conditions. Right? Clear, everyone? Does this make sense? Yes. So ultimately, as international trade has grown rapidly over the past 30-40 years, and because of globalization, as I have discussed in chapter 1, more and more countries engaged in international trade, right? That took place, that arise because of different countries following different types of legal systems. For example, a lot of countries follow common law, a lot of countries follow civil law, and some countries follow theocratic law as well, right? So contract creation এর সময় অনেক বিজনেসের মধ্যে বা অনেক কোম্পানির মধ্যেই একটা কনফিউশন আসে যে লেটস সে you are doing business from Bangladesh which follows the common law with another company which follows the civil law in Germany, right? So এখন
এইরকম সিচুয়েশনে যেটা হয় যে অনেক ধরনের কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশন অ্যারাইজ করে, যে কোন লিগ্যাল সিস্টেমটা ফলো করতে হবে বা কোনটার আন্ডারে ডিফারেন্ট কন্ট্রাক্ট বানাতে হবে ডিফারেন্ট দেশের জন্য। এই জন্য what the United Nations did, they came up with the UNCIGS. All right, so the UNCIGS is a common framework for companies engaged in international trade from different countries which follow different types of legal system. Okay, so যারা UNCIGS এর মেম্বার তাদের জন্য যে সুবিধাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে তার দেশ যেই লিগ্যাল সিস্টেমে ফলো করুক সেইটা ম্যাটার করে না, as long as you are a member of CIGS, your contracts will be created, your contracts will be formed under the provisions of the UNCIGS. That keeps things much simpler. International trade by removing the legal barriers among the different countries which follow different legal systems, and it provides a uniform rule that will govern the aspects of commercial transactions and contract formation. The delivery, the obligations, and the penalties for the breach of contract by the different parties following the different systems will already be incorporated in the UNCIGS. So সেই দেশ কমন ল ফলো করুক, সেই দেশের যেই দেশ থেকে কোম্পানিটা আসছে, যেই দুইটা কোম্পানির মধ্যে কন্ট্রাক্ট ফরমেশন হচ্ছে, তারা কমন ল ফলো করলেও যা, সিভিল ল ফলো করলেও does not matter, because you are under the UNCIGS. Any type of contract breach will be penalized according to the UNCIGS rules. Okay, you understand what I'm saying, guys? So for example, unfortunately Bangladesh is not a member of the UNCIGS. এই জন্য বাংলাদেশের কোম্পানিরা সাফার করে অনেক সময়, because there is a lot of loopholes, right? But if you are a member of the UNCIGS, for you the rules are much simpler. কোন দেশ কি লিগ্যাল সিস্টেম ফলো করে সেটা তখন আর ইম্পর্টেন্ট না। ফর এক্সাম্পল, লেটস সে Germany again is a member of the UNCIGS. They follow civil law, right? On the other hand, let's say Australia follows common law, but they are both members of this framework, this UNCIGS simplistic system. So জার্মানি আর অস্ট্রেলিয়া যখন ট্রেড করে, দুইটা কোম্পানি যখন অস্ট্রেলিয়া এবং জার্মানির মধ্যে ট্রেড করে, কমপ্লিকেশন কমে যায়, বিকজ all the basic terms and conditions are already covered under the UNCIGS. Okay, any type of breach of contract will be dealt with or will be addressed according to the rules and regulations of the UNCIGS. তাদের নিজেদের দেশ কোন সিস্টেম ফলো করে সেইটা এই জায়গাটাতে becomes less important. That is why the UN went for this framework, right? So that is contracts. Mutasim Rahman, Mamutaz Rahman, Present, sir. Habib Nasmus, প্রেজেন্ট স্যার। Shihabul Islam, প্রেজেন্ট স্যার। Monirul Islam, Present, sir. Sumaya Haq, Mushfika Chaudhary, Present, sir. Siam Abrar, Present, sir. Ayman Mohammad, Present, sir. Sheikh Arkam, প্রেজেন্ট স্যার। Lahidul Hasan, Present, sir. Jihadul Islam, Present, sir. Ardin Anur, Present, sir. Jannatul Firdaus, Present, sir. Hasan Al Mamun, Present, sir. Ar-Rafi Siddiq, Yes, sir. Asrat Mezabin, Present, sir. Samin Arab, Yes, sir. Antara Sharin, Present, sir. Shakib Hasan, Present, sir. Mutasim Sadiq, Yes, sir. Zuhairia Ishrat, Present, sir. Ali Abrar, Present, sir. Rashna Yasmin, Present, sir. Al Nahian, প্রেজেন্ট স্যার। Rezwanur Rahman, Present, sir. Samin Ertesham, Present, sir. Anis Faria, Present, sir. Hasin Anwar,
Present, sir. মাইশা মুবাশশিরা, Present, sir. প্রথমা প্রাচী, মেরিন তানজিম, Present, sir. সাজিদুল ইসলাম, প্রেজেন্ট স্যার। নওশিন আফরোজ, হাসিরুন মাহির, Present, sir. মাজাবিন হক, Present, sir. আফতাহিল আবিবা, Present, sir. আসিফিন নবী, Yes, sir. অনিক রঞ্জন, Present, sir. দিগন্ত বড়ুয়া, আলিশা ইরানি, Present, sir. আলিশা ইরানি, আসিফ কবির, Present, Present, sir. Asif Kabir. ইশতিয়াক ইদ্রিস, Present, sir. Present, sir. মুনজারিন সামির, প্রেজেন্ট স্যার। ঈশা টুইঙ্কেল, Present, sir. মুনজারিন সামিন, are you there? Yes, sir. সুমাইয়া হক, মুতাসিম রহমান, Present, sir. প্রেজেন্ট স্যার। স্যার মুতাসিম রহমান প্রেজেন্ট। প্রথমা প্রাচী, দিগন্ত বড়ুয়া, not here. Sir, Diganta Bora has given his attendance in the chat box. Diganta Bora, I don't look at the texts when I'm taking attendance. Anyway, Prathama Prachi is not here. Sir, I responded. Did you give my attendance? Sir? You are? Sir, Alisha. Yes, Iran. sir. Yeah. Thank you, sir. So, the next concept in terms of the legal system is property rights. Okay. So, what is property rights? As the owner of property or assets, you should have the precise right to derive income from that resource or that asset. Right? Let's say, for example, you own a car. Let's say you don't use the car, right? অনেকেরই হয়তো ঢাকা শহরে হয়তো একটা বা দুইটা বা তিনটা গাড়ি থাকে এবং সে হয়তো সব গাড়িগুলো ইউজ করে না। সে হয়তো তার বাসার কাজে একটা গাড়ি ইউজ করে, আরেকটা গাড়ি সে হয়তো উবারকে দিয়ে দেয়, right? So as the owner of the car, do you or do you not have the right to generate income from your resource or your property? We do. I do, sir. Yeah. Or let's say you have a piece of land. You own 10 katha land somewhere outside of Dhaka. Let's say you have 10 katha of land in Gazipur. And as the owner of that land, how you want to earn income from that land is up to you, right? That is your right. For example, start a small garments factory there, or you can create an apartment, 10 tala apartment বানায় সেটা থেকে ভাড়া নিয়ে মানুষ ইনকাম জেনারেট করতে পারে। Do you understand what I'm saying? As long as you have any type of asset, how you use it depends on you, right? Is that clear, guys? Yes, sir. So এই জিনিসটাকেই বলা হয় property rights. Okay, the legal rights of anyone who owns any asset to use that resource or to use that asset to generate income. Okay, এখন obviously সেই জায়গায় যদি কেউ কাউন্টারফিট টাকা বানানো শুরু করে, যে আমার ল্যান্ড আছে সেখানে আমি একটা ফ্যাক্টরি বানায়, সেই লোক সেখানে নকল টাকা বানানো শুরু করে, সেইটা কি প্রপার্টি রাইটের আন্ডারে পড়বে? কেউ যদি তার নিজের, তখন যদি সে ক্লেম করে যে এটা তার ল্যান্ড, সেখানে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, is that going to be allowed? No, sir. No, sir. Obviously not, right? But as long as you are within the legal boundaries, you have the right to pursue your income generating activity, right? But অনেক সময় যেটা হয়, because of two things, because of private action or because of public action, people might find it difficult to properly utilize the assets that they have, right? Extortion. How many of you have heard of the term extortion?
Have any of you heard of the term extortion, guys? Chadabaji? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The English term for that is extortion or blackmail, right? যেরকম বাংলাদেশে বা ঢাকা শহরে 15-20 বছর আগে এই জিনিসটা খুবই কমন ছিল। Most of you born after 2000 or some of you are born in the 90s? 90s. Yes, sir. So those of you who are born in the 90s, have you heard this sort of stories from your family members or anyone, your relatives, যে একটা মানুষ বিল্ডিং শুরু করতে যায়, বিল্ডিং বানাতে যায়, তারপরে এসে এক্সটর্শনের জন্য বলে যে আপনি বিল্ডিং বানাবেন, আমাকে 5 লাখ টাকা দেন, 2 লাখ টাকা দেন, 3 লাখ টাকা দেন, এরকম? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার, এটা এখনো শুনি স্যার। Sir. স্যার এগুলো তো এখন সব এলাকাতেই চলে স্যার, শুধু ঢাকায় না। বিল্ডিং দেন কোন শপ, কোন দোকান বা মার্কেটে। Yes, market I guess এখনো হয়, yeah. But ঢাকাতে আমি construction site আর শুনি না। At least in Dhaka, I don't know about the other cities. But let's say 10-15 years back, this was very common in Dhaka as well. So, Sir, yes. sir, actually I was present in the whole class, but আপনি যখন অ্যাটেন্ডেন্স নিয়েছেন না, আমার তখনই মানে ট্রান্সফরমারটা বাস্ট হয়, আমার ডাটা কিনে জয়েন মাই অ্যাটেন্ডেন্স। That's fine. Remind me next class when I take it. I'll adjust it. Oh, sir, আমি ইমেল করে দিব? No, you don't have to email. Okay, Don't sir. email me these things, minor issues. Just remind me next class when I take attendance. Okay? Okay, sir. Not a big deal. So, এই ধরনের জিনিসগুলোকে বলা হয় প্রাইভেট অ্যাকশন, রাইট? আমার জায়গা আমি বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন করব বা XYZ এর একটা মানুষ সে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন করবে, সে কেন চাঁদা দিবে, রাইট? Is that মানে the party that is claiming that 2 লাখ টাকা or 3 লাখ টাকা তাদেরকে দিতে হবে, do they have any legal right to that? No, sir. Do they have any legal basis for claiming that money? No, sir. যে বিল্ডিং করলে ওই লোককে আমি কেন টাকা দিতে যাব, বা যে বিল্ডিং করবে সে কেন টাকা দিতে, রাইট? সো এই জিনিসটা কি বলা হয় প্রাইভেট অ্যাকশন। সো your right to use your asset or your property to generate income is getting violated by a third party who has no legal claim to that property or asset. Do you understand what I'm saying, guys? Yes, sir. এই জিনিসটাকে বলা হয় প্রাইভেট অ্যাকশন, when your ability to use your asset or resources to generate income for yourself is getting difficult, or your right is getting violated by a third party which has absolutely no claim to your asset or property, is making it difficult for you to earn income from that asset or property. এই জিনিসটাকে বলা হয় প্রাইভেট অ্যাকশন। On the other hand, public action কি? এই সেম লোকটা মিস্টার এক্স যখন তার বিল্ডিং করতে যাবে, সে দেখা গেল যে 10 তলা বিল্ডিং করে ফ্ল্যাট বানায় ভাড়া দিয়ে দিবে ইনকাম জেনারেট করার জন্য, রাইট? এখন সে যখন বিল্ডিং করতে যাবে, তার কি বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্রুভাল লাগবে না গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন গুলির থেকে? Yes, sir. নাকি সে চাইলেই জাস্ট 10 তলা বিল্ডিং বানায় ফেলতে হবে? Can he do that? No, sir. No, sir. Approval লাগবে। You start construction of any residential or commercial property, you need to get the plan approved by different organizations in all the countries of the world. কোনো বিল্ডিং বা কোনো ধরনের কনস্ট্রাকশন গভর্নমেন্টের অর্গানাইজেশন গুলির থেকে প্ল্যান পাস না হওয়া পর্যন্ত সেটা করা যায় না, রাইট? সো এখন দেখা গেল এই লোকটা যখন তার প্ল্যানের অ্যাপ্রুভালের জন্য গভর্নমেন্ট এজেন্সি গুলির কাছে গেল, তাকে দেখা গেল যে ঘুরানো হচ্ছে। ওকে, হি ইজ গোয়িং উইথ হিজ প্ল্যান এন্ড গোয়িং রাউন্ড এন্ড রাউন্ড ইন ডিফারেন্ট ডেস্কস অফ দ্য গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন। ওকে, সিম্পলি স্পিকিং, লেটস সে তাকে বলা হলো যে আপনি যদি স্পেসিফিক একটা অ্যামাউন্টের টাকা দেন তাহলে আপনার প্ল্যান অনেক তাড়াতাড়ি অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে, আর যদি না দেন তাহলে 4-5 বছর ধরে আপনার ফাইল বিভিন্ন ডেস্কে ঘুরতে থাকবে, রাইট? So when different types of government organizations make it difficult for people to get access to their property or to utilize their property to earn an income, that is known as
public action. Do you understand what I'm saying, people? Is this clear? Or maybe in some countries there is excessive taxation, right? যে প্রপার্টি ট্যাক্সেস অনেক বেশি, সো মানুষ মনে করে যে আমি যেই কয় টাকা ভাড়া পাবো সেইটার কম্পারিজনে আমার যত টাকা প্রপার্টি ট্যাক্স দিতে হবে, দ্যাট ইজ এক্সেসিভ, সো পিপল উইল নট বি ইন্টারেস্টেড টু ইনভেস্ট in any type of business or any type of asset generation. Is this clear, guys? Do you understand what I am saying? Clear, sir. Yes, sir. So, expensive permit, license, approval process, property grabbers, these are all different ways property rights are violated. Okay. Globally, this is a very interesting fact. Global হিসাবে around the world in total, on average, $400 billion are spent in terms of bribes in different countries of the world. Can you imagine? Around the world, in different countries, people pay around $400 billion on average per year to get access to their own properties, to get their business permits, to get their construction permits, their plans approved. So corruption is something which is global. Okay, corruption is not something which is only Asia specific or Africa specific. Corruption is there everywhere in the world, right? The extent of that varies from country to country. That is the only difference. But corruption is something there in every country of the world. So yeah. Any questions so far, guys? Any questions so far? No, sir. So these are examples of property right violation, right? আবার বিভিন্ন ধরনের গভর্নমেন্ট প্রসিডিউরাল ইস্যুসও থাকে অনেক দেশে, যেরকম মানে জাস্ট it's not a bribe, but the whole process is very difficult to start your business or to start your company or to construct a building. Okay, এরকমও থাকে অনেক দেশে, যেসব দেশে ইনভেস্টমেন্ট হয় না, because foreign investors will not like it if there is so much complication when they want to start a business, right? So তারা এইসব দেশে ইনভেস্ট করতে ইন্টারেস্ট ফিল করে। For example, in Haiti, how many of you have heard of the country Haiti? Yes, sir. So হাইতিতে সমস্যা হচ্ছে যে 100টার মতো স্টেপ লাগে যে কোনো ধরনের প্রপার্টি ওনারশিপে যাইতে হলে। If you want to go for any sort of property ownership, you need to go through around 100 different procedures before you can finally own that property or own that asset. So 100টার মতো প্রসিডিউরের মধ্যে থেকে কি ম্যাক্সিমাম মানুষ যেতে যাবে? Will people want to go through such massive process to own land in a country like Haiti? No, sir. Does that provide incentive to the investors? Definitely not. So বিভিন্ন ধরনের legal issues থাকে বিভিন্ন দেশে। So what is the Foreign Corrupt Practices Act? So the Foreign Corrupt Practices Act makes it illegal for American companies to bribe foreign government officials to obtain or maintain business over which that foreign official has authority. এই জিনিসটা মানে হচ্ছে কি সিম্পল। ওকে, এখন যে ডিসকাস করলাম এতক্ষণ যে whenever you're trying to start a business or when you're trying to go for a construction of a factory or a building, এই ধরনের ইস্যুস থাকে পাবলিক অ্যাকশনের, যে ঘুষ চায় গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালরা, তারপর বিভিন্ন ধরনের বিউরোক্রেটিক ডিফিকাল্টির জন্য দেখা যায় যে পেপার প্রসেসিং এ অনেক ডিলে হয়। সো এই জন্য কয়েকবারই আমেরিকান কোম্পানিরা বিভিন্ন দেশে they were caught paying government officials
মানে অবভিয়াসলি এখন ঘুষ দিলে সেই প্রসেসটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। মেক্সিকোতে ফর এক্সাম্পল ওয়ালমার্ট ওয়াজ কট paying local government officials to get their land approval. Okay, so এই জন্য একটা সময় গিয়ে the American government introduced the Foreign Corrupt Practices Act. So Foreign Corrupt Practices Act, the Foreign Corrupt Practices Act will not allow any American company to directly pay the government officials of a host country to obtain a permit or a license or an approval from that government organization. যে direct payment করা যাবে না। Okay, but এটার মধ্যেও there is a loophole, and make sure you write this down. Okay, because I might give you MCQs from here এই জায়গাটা থেকে। So this system is quite strange. So American legal system বলে যে direct কোনো টাকা দেওয়া যাবে না, কোনো ধরনের পারমিট লাইসেন্স এইসব পাওয়ার জন্য আরেকটা দেশে হোস্ট কান্ট্রি এন্ড হোম কান্ট্রি। Remember I discussed host country and home country. So in this case, let's say an American company is going to invest in Mexico. Host country কোনটা আর home country কোনটা? Host country. Mexico host country. Mexico is the host country. America is the home country. Home country. Right? So American investor. Home country. American investor, so it's the home country. Mexico te giye invest korbe, it's the host country. So she host country te giye direct payment korte parbe na, but there is a loophole. You can still pay to fasten the process. পুরো প্রসেসটাকে স্পিড আপ করার জন্য সে টাকা দিতে পারবে এই আমেরিকান ম্যানেজার একটা কোম্পানির, বাট সে ডিরেক্ট পেমেন্ট করতে পারবে না টু ডিরেক্টলি গেট দ্য লাইসেন্স অর দ্য পারমিট অর দ্য অ্যাপ্রুভাল। You understand? So it is a very strange system. It is a very strange law, but that is how it works, right? So এই যে স্পিড আপ করার জন্য প্রসেসটা, পেপারওয়ার্ক স্পিড আপ করার জন্য যে টাকাটা দেওয়া হয় সেইটাকে বলা হয় গ্রিজ মানি বা স্পিড মানি, right? Okay, that is what the American legal system does. কোন ধরনের লাইসেন্স পারমিট ইস্যু করার জন্য ইউ কান্ট পে देम डायरेक्टली, বাট প্রসেসটাকে ফ্যাশন করার জন্য স্পিড আপ করার জন্য গ্রিজ মানি বা স্পিড মানি দেওয়া হয়, রাইট? ক্লিয়ার গাইজ? মেক সেন্স? আন্ডারস্টুড? Any questions so far? I know this is a very long chapter. I think this is the longest chapter in 370. I don't think the other chapters are this long. অনেক এমসিকিউ বানানো যায় চ্যাপ্টার 2 থেকে। That's the fun part. Sir, yes. If I'm doing illegal activities on my property, so does that also fall under the property rights? না, আমি তো সেটাই বললাম যে প্রপার্টি রাইট মানে এটাই না যে একটা মানুষ সে তার প্রপার্টিতে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, রাইট? ইউ কান্ট প্রিন্ট ফেক মানি ইন ইওর প্রপার্টি, দ্যাট উইল নট fall under property right. Okay, ইন্সপেকশনে যদি আসে গভর্নমেন্ট এজেন্সি থেকে, তারপর যদি সে দেখে যে সেই ফ্যাক্টরিতে কাউন্টারফিট টাকা বানাচ্ছে and then you say যে এটা আমার ল্যান্ড, এখানে আমি যা ইচ্ছা করতে পারবো, that does, because you are doing an illegal activity, you are pursuing an illegal activity, সেইটা তো obviously property right এর মধ্যে আসে। বাট কেউ যদি তার ল্যান্ডের মধ্যে একটা মুরগির খামার করে, বা সে যদি ল্যান্ডটাকে বিল্ডিং বানায় ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে দেয়, that is obviously illegal. You understand the difference? That will fall under your property right because you are not engaged in an illegal activity. Is that clear? Yes, sir. So there is an index which is known as the Corruption Perception Index, where Transparency International, it is a global organization, যেটা পাবলিক সেক্টরে কিভাবে ফান্ড ইউজ করা হয়, গভর্নমেন্ট বাজেট অ্যালোকেশনস কিভাবে ইউজ করা হয় সেটা মনিটর করে। গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনগুলিতে ফর এক্সাম্পল, অথবা যে কোনো গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনের যারা পাওয়ারফুল পজিশনে থাকে, সেইটাকে সেই অর্গানাইজেশনের যে গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালরা তারা সেই পাওয়ারটাকে অ্যাবিউজ করে নাকি, পাওয়ারটাকে মিসইউজ করে নাকি, তারা প্রাইভেট বেনিফিটের জন্য সেই তার পজিশনটাকে ইউজ করে নাকি, এই জিনিসগুলিকে মনিটর করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল। ওকে, they see
how well different budget allocations are usually utilized. They see how the government officials deal with their position. তারা কি তাকে যে অফিশিয়াল রেসপন্সিবিলিটি গুলি দেওয়া হচ্ছে সেগুলি ফলো করা ঠিক মতো, নাকি সে তার পাওয়ার পজিশনটাকে অ্যাবিউজ করে এবং তার প্রাইভেট বেনিফিটের জন্য ইউজ করে। এই জিনিসগুলি একটা ইন্ডেক্সের থ্রুতে দে হ্যাভ ডিফারেন্ট মেজার্স অফ দিস অ্যান্ড একটা অ্যাগ্রিগেট ইন্ডেক্স বানায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, সেটা দিয়ে তারা স্কেলটা করে 0 to 100, 100 এর দিকে যায় তারা ভেরি ক্লিন, আর 0 এর দিকে যায় তারা হাইলি করাপ্ট। দ্যাট ইজ হাউ দ্য র্যাঙ্কিং ওয়ার্কস। ওকে, 15-16 বছর আগে বাংলাদেশ কয়েকবার নাম্বার 1 হয়েছিল এই মানে ইন টার্মস অফ করাপশন। ডু ইউ রিমেম্বার এনিওয়ান দ্যাট ফর 3-4 years, I think 2004-05 এর দিকে এরকম সময় কয়েকবার we were the most corrupt country in the world? None of you remember that? 2004-05 এর দিকে anyone remember that news? Some of you must have been old enough at that point to remember. Anyway, so CPI এর ইনডেক্স অনুযায়ী 2017 এর ইনডেক্স অনুযায়ী these are the least corrupt countries of the world and these are the most corrupt countries of the world, right? Thankfully আমরা এখন আর সবচেয়ে করাপ্ট দেশগুলির লিস্টে এখন আর মানে we are not in the top of the list anymore. It's mostly countries from which region who are the most corrupt? Middle East, sir. Middle East. Most of the African countries are the most corrupt countries in the world, right? And which is the most corrupt? Somalia. Most corrupt in the world. New Zealand, least corrupt in the world. Yeah. Any questions, guys, so far? Clear up to here? Yes, sir. All right, so we are going to make the groups today, not on Friday. All right, today at 6:30 be here on the meet link, sort out the groups. I'm also going to finish this chapter and sort out the groups. If you have already formed the groups, you will have to be present. Even if you did not form the groups, you still have to be present. This is mandatory for everyone. All right? Okay, sir. 6:30 today at 6:30. All right? Okay.